India should be fortunate that they have a bowler like Bumrah. India is also unfortunate that they have only Bumrah as a bowler. This is the first time in the history where a team which has scored 5 centuries in a match has lost the test match. This is India's highest loss when they have aggregate scored about 800 runs in a test match and still lost a match. The previous highest was 759. This is the second highest chase by England against India after the 2022 378 chase by Joe Root and Johnny Bairstow. This is the second highest chase of 350 runs in a single day, which is the last day by in Test cricket itself. Second highest chase in the last day, 90 overs. Unfortunately, Punt has been unlucky mascot. All 6 centuries which Punt has scored overseas, India has ended up in a losing cause. So with this, I think you will know what we are going to cover today. It is about the first test which happened in Leeds, India versus England. Uh, India lost it. When did they lose it? Did they lose it on the fifth day? Did they lose it on the second day? Plenty of points to discuss. The way we will do this is first, maybe we will discuss the match as such on where we felt a lot of things has been spoken about the fielding, about the tail not contributing. There are few other finer points uh, which also can be seen. We can cover that. And after that, of course, what next? Gambhir comes and says, this is an young team. You need to be patient, give them chance. Huh? Of course, he means it's an inexperienced attack. I am sure we had a more inexperienced attack in Australia in 2021 and we won 2-1. Gill says we were expecting 435, but we could not score. Why we could not score? So we will discuss all this. So Kaushik, first thoughts, and then we can go on innings by innings. Two, three things that we spoke on the preview that I want to reinstate here. Point number one, I clearly told that England doesn't have a bowling attack. They will give a 400 wicket. Did they give it? Yes. It was a game where we had close to 1,500 runs being scored, right? 1,500 runs being scored within a span of 5 days. So did they give a Pata wicket? Parama Pata தான் கொடுத்தாங்க. Point number one. Point number two என்ன சொன்னோம்? இந்தியாவோட bowling-உம் stronger, இங்கிலாந்தோட batting-உம் செம strong. நம்ம கிட்ட நல்ல bowlers இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேட்ஸ்மேன்ஸ் இருக்காங்க. So that will not decide the case. India's batting versus England bowling தான் இந்த term decide பண்ணும்னு நம்ம சொன்னோம். ஓகேவா? பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் டு பி டேக்கன். இதுல அடிஷனல் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி நீ கவர் பண்ணது த வே அவர் லோயர் ஆர்டர் பர்ஃபார்ம். ஓகே, so point number 3, we definitely spoke about if Sai and Karun both can be accommodated in this 11. I am not speaking about how good a player they are or what they bring to it. ஆனா உனக்கு if you have players like உனக்கு சச்சின், கங்குலி, சேவக் 3 பேரும் இருந்தாலுமே இவங்க 2 பேர் தான் ஓப்பனிங் ஆட முடியும். யூ கேன் பிளே ஆல் த 3 in the 11 ஃபார் ஓப்பனிங் ஸ்லாட். கரெக்டா? அந்த மாதிரி தான் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. எனக்கு சுதர்ஷனும் வேணும், கருண் நாயரும் வேணும்னா பாஸ், Karun Nair is not a player to be played at 6. Again தூக்கிட்டு வருவாங்க. 2016-17 சீரீஸ்ல கருண் நாயர் நம்பர் 6 ஆடி தான் ட்ரிபிள் செஞ்சுரி அடிச்சான்ட்டு. அந்த கிரவுண்ட்ல 5 நாளும் அந்த மேட்ச் நான் கிரவுண்ட்ல இருந்தேன். ஐ நோ தட் சிச்சுவேஷன், அந்த விக்கெட் எப்படி பிஹேவ் ஆச்சு, கருண் டெய்ல் கூட ஆடி எப்படி அந்த 3 அடிச்சான்றத லைவா பார்த்தேன் கிரவுண்ட்ல உட்காந்து. சோ பீப்புள் நீட் நாட் கம் பேக் அண்ட் ஸ்டேட் தட் இட் வாஸ் ஃப்ரம் நம்பர் 6. இப்போ I don't think Karun was given a good slot to play it. Point number 1. நிறைய நான் blunders from the management நான் கால் பண்ணுவேன். From Gill, from Gambhir and from whomever it is being involved, playing both Sai Sudarshan and Karun Nair, resulting Karun Nair batting at 6 is a blunder. You should have gone with someone like ஒரு Dhruv Jurel. அந்த இடத்துல you should have gone with someone like Dhruv Jurel who can accelerate faster. உனக்கு ஆல்ரெடி யூ ஹேவ் KL at 1 who is going to again play against the B slow. சாய் சுதர்ஷன் கன்வென்ஷனல் பிளேயர்னு தெரியும். ஸ்டில் புது டெஸ்ட் மேட்ச் யூ கான் புட் சோ மச் ஆஃப் பிரஷர். ஆல்ரெடி சொன்னேன் நம்மளோட பேட்டிங் நல்லா இருக்கு, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்பர் 4ல கில் இஸ் ஸ்லைட்லி இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் நம்பர் 4. நம்பர் 5ல யூ ஹேவ் பண்ட். ஓகே, பட் இஸ் பண்ட் அ மேன் ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஸ்கோர் ரன்ஸ் லைக் கோலி? கிடையாது. ஹி இஸ் கோயிங் டு பிளே இன் ஹிட் அண்ட் கேம் இன்னிங்ஸ். அப்படி இருக்கும்போது 6ல கருண் நாயர் ahead of Dhruv Jurel, I had a question. நம்பர் 7 ஜடேஜாவா வாஷியான்னு கேட்டதுக்கு ஐ கிளியர்லி டோல்ட் யூ தட் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வாஷி ஃபார் அட்லீஸ்ட் மீ.
ஜடேஜா ஹாஸ் லாஸ்ட் த சார்ம் ஆஃப் பிளேயிங் வித் டெய்ல் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன். ஏன்னா ஹி இஸ் நாட் டேக்கிங் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தட் ஸ்ட்ரைக். நான் அதை பார்த்த வரைக்கும் வந்து ஹி டிட் நாட் டேக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக் டெய்ல் கூட ஆடும்போது. வாட் ஹி ஹஸ் பீன் டூயிங் தட் சோ வெல் ஆஃப் லேட். கடைசி 2 years they have done that multiple times. So 1 point to add to your our tail did not perform. அதே மாதிரி பாஸ், what is Akash Deep doing, boss? What is Akash Deep doing in the bench, boss? He has been your second best pacer off late recently. After Bumrah, he has been stepping up for you so well. That guy is a superb releaser. Backspin nalla பண்ணுவான். Beautiful seam use பண்ணுவான். What is he doing in the bench, boss? What is Prasidh Krishna doing? நீ அன்னைக்கு கூட கேட்ட, why not Prasidh Krishna ahead of Akash Deepne? Boss, when you have a bowler who can do what Shami does, why do you want to play Prasidh Krishna there? Again, you will come and say that he is inexperienced. You are probably talking one game ahead. No, I'm not talking one game ahead. I told the game before that Akash Deep should be starting here. Bumrah, Siraj, Akash Deep. Boss, when your number 3 bowler is a bowler who can still go for runs and still not pressure the batsman, where is your run control? You say that only is Bumrah your only bowler and nee kekra. But problem is, who is going to leak the runs at the other end, boss? When there is no pressure, how is Bumrah going to create pressure? BGT la Bumrah pressure create பண்ணதுக்கு reason, அந்த சைடுல ஆகாஷ் தீப் was bowling magical spells. ஆகாஷ் தீப் was genuinely bowling good spells. அந்த சைடுல வந்து சிராஜ் was bowling well. அதனால தான் Bumrah was able to consistently create pressure. இங்க சிராஜும் pressure போடுறான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. But who is your third best bowler? Your fourth bowler is Shardul Thakur. நீ bowling all-rounder, I'll play Shardul Thakur ahead ன்னு சொன்னா நான் கம்ப்ளீட்டா அக்ரியும் பண்ண அந்த பாயிண்ட். He bowled extremely well. But where is your pressure from third bowler? ரஷித் கிருஷ்ணா நான் உங்ககிட்ட முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் சொன்னச்சே, 4th bowler நான் ஆடுவேன்னு சொன்னேன். 3rd bowler ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பிளே ஹிம். ஆகாஷ் தீப் ஆடாதது இன்னொரு பிளண்டர். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம செலக்ஷன் அண்ட் காம்பினேஷன்லயே மேட்ச் விட்டோமே தவிர டே 3 டே 4 நான் போவே மாட்டேன். செலக்ஷன் காம்பினேஷன்லயே வி மேட் அ பிளண்டர். Sure. So then maybe we'll just quickly discuss innings by innings on what could have been. Of course, we covered a holistic picture. So first innings, 430 for 3, 359 for 3 end of day 1. No one would have imagined that India would get all out for 471. 430 Correct. For 3, forget 359 for 3, 430 for 3. Punch scored a century. Yes. They were comparing this match with Leeds 2002, where Sachin, Ganguly and Dravid scored a century. India scored 628 in first innings. And then put a tweet. Ganguly put a tweet, Sachin replied, and we won by innings that match. Kumble and Harbhajan bowled. அதோட கம்பேர் பண்ண மேட்ச் எப்படி இருந்தனா இப்படி ஆயிட்டன்ற மாதிரி 430 for 10 in the first innings. Our number 6, 7, 8, 9, 10, 11 except our top 5 have not even scored 25 runs. இது வந்து அண்ட் யூ அப்படியே கம்பேர் த கான்ட்ராஸ்ட் வித் இங்கிலாந்து. இங்கிலாந்துல ரிமூவ் த 6 எடுத்துரு. நம்பர் 7 ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஜேமி சித், 7, 8, 9, 10 தேவ் ஸ்கோர் 100 runs. தட்ஸ் ஆல். தேர் எண்ட்ஸ் த மேட்ச். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல வந்துட்டு இப்படி ஒரு டெய்ல் வந்து பேக் பண்ண வேண்டாம்டா, டெய்லே இல்லையே. நான் தான் சொல்றேனே, யூ கேன் ஸ்டில் ஹேவ் அ டெய்ல், பட் யூ ஸ்டில் ஹேவ் டு நீட் டு ஹேவ். சி, நான் வந்து ஐ எம் நாட் ரேட்டிங் ஜடேஜா as a பேட் பிளேயர். ஆனா ஹார்சஸ் ஃபார் கோர்சஸ் நீ எடுத்துதான் ஆகணும். வாஷி இஸ் சோ குட் பாஸ். ஹி இஸ் பீன், அவனோட பேட்டிங் ஸ்கில்ஸ் எங்கேயோ போயிடுச்சு. இந்த ஐபிஎல்ல இட் வாஸ் வெரி கிளியர், ஜடேஜாஸ் பேட்டிங் ஸ்கில் இஸ் கமிங் ஆஃப். ஓகே ஃபைன், கிவ் தட் ஸ்பேஸ். நேத்து அதே ரப்ப நீ வாஷி கொடுத்தா வுட் ஹவ் டெஃபினெட்லி ஆல் ஐ குட் see yesterday ஜடேஜா just hitting the ball into the rough. ஒரு மாதிரி வந்து 100, 110 he was just firing the balls into rough. Boss, you can still flight the ball to rough also, boss. You can try to flight and turn the ball from the rough, not just fire it off there. நீங்க எல்லா பாலுமே போய் இடிக்கிறீங்க, பேட்ஸ்மேனை போய் அடின்னு அடிக்கிறீங்களே தவிர, பும்ராவை தவிர no one is using the ball properly. பாலையும் விக்கெட்டையும் யூஸே பண்ண மாட்டீங்க. நான் வந்து பும்ரா மட்டும்தான் என்கிட்ட பவுலர் இருக்கான்னு சொல்லி யூஸ் கிடையாது. பால்ல சீம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நேற்று ஷர்துல் தாக்கூரோட ஸ்பெல்ல ஐ ஹேவ் டு ஸ்பீக் அபவுட். லீவ் அவுட் த 2 back to 2 wickets. நீ கேட்டா வந்து நான் 2 wicket எடுத்தான்னு பேசுறேன்னு வாங்க. நோ, இட் வாஸ் நாட் அபவுட் த 2 wickets. அதுக்கப்புறமும் பென் ஸ்டோக்ஸ்க்கு அவன் ஸ்பெல் போட்டான். ப்ரீ-டி நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், பால் ரிவர்ஸ் ஆகுது, டீ வரைக்கும் பும்ரா போடக்கூடாது, ஜடேஜா வச்சு சீம் அந்த ரஃப்ல அடிச்சுட்டு இன்னொரு ரெண்டு ஷர்துல போட விடணும். ஷர்துல் பால மூவ் பண்றான் பியூட்டிஃபுல்லான்ட்டு. அகைன் திரும்பியும் டீ முடிஞ்ச அப்புறம் வந்து அடின்னு, பாஸ் flight the ball, boss, you are a spinner. Harbhajan used to flight the ball even in overseas conditions. England's best spinner Graeme Swann is not someone who used to hit this wicket.
2012 இங்க மான்டி பனே சார் வந்து flighted the ball and took the game from us. 400 runs and 400 சரி ஓகே யூ ஜஸ்ட் had 375 runs to defend. 375 runs to defendல வந்து என்னத்துக்கு ஸ்பின்னர் வச்சு பலார் நடிச்சுன்னு இருக்க. You know that they are going to hit against you. 25 for no loss or 30 no loss la end of day for England. They came with some 350 runs to win. Why did you not go attacking boss? அந்த பென் ஸ்டோக்ஸோட கேட்ச் பிடிச்ச அப்புறம் சுப்மன் கில் த்ரூ த பால் அண்ட் கேம் ரன்னிங். நான் அப்ப வந்து ஐ திங்க் ஐ டெக்ஸ்டட் யூ, ஐ எம் நாட் சீயிங் எனி இன்டென்ட் பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் சீயிங் சம் ப்ரெஷர் ரிலீவ் ஃப்ரம் சுப்மன் கில்னு. அந்த இடத்துல கோலி இருந்திருந்தா மொத்த இங்கிலாந்து டீமுக்கு அல்லு விட்டுருக்கும். நான் தமிழ்ல பச்சையா சொல்றேன், அல்லு விட்டுருக்கும். அவனை வெளில வர பேட்ஸ்மேனுக்கு உள்ள வரதுக்கு நெருப்பு மாதிரி இருந்திருக்கும். போஸ்ட் 60 நம்ம 6 விக்கெட் எடுக்கணும். இங்கிலாந்து வேர் 4 டவுன் லார்ட்ஸ் 2021ல தே வேர் 4 டவுன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு போட்டாம் பாரு சிராஜ் ஒரு போஸ்ட் ஸ்பெல் ஒரு 4 விக்கெட்ஸ்க்கு. இன்டென்ட் எங்க பாஸ்? தேர் இஸ் நோ ஃபயர் அட் ஆல். பிரசித் இஸ் ரன்னிங் போலிங் கோ, ஏதோ ஒரு ஃபீல் செட் பண்றீங்க போடுறீங்க. ஃபயர் எங்கடா? இன்டென்ட் எங்கடா? உங்க கண்ணுல நெருப்பே இல்லையேடா. வெறி கொண்டு போடணும். தேர் இஸ் நோ ஃபயர் அட் ஆல் வாட்ஸ் எவர். Yeah, yeah. I think we again digress now. Coming back to the second innings. Okay, and full credit to KL Rahul, full credit to Pant, full credit to Shubman Gill, the way they have played. In the midst of pointing out mistakes, we are not missing to highlight what they have done. Full credit to them. But at the end of the day, team game, எல்லாரும் perform பண்ணோம். But it's very simple, but we are not writing off their centuries, okay? But it was expected to have a very flatter wicket because England doesn't have a bowling attack. ஆனா நம்ம கிட்ட bowling attack இல்லன்ற மாதிரி ஆடிட்டு இருந்தோம். இல்ல அதுதான் அங்கதான் I have a difference. அங்கதான் நீ வந்து நம்ம bowling attack strength இருக்கு அப்படின்னு சொல்றமே தவிர இருக்கான்றதுதான் என்னோட கேள்வியே வந்துச்சு. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். So now coming to the second innings, okay. Now பும்ராக்கு ஒரு ஆறு கேட்ச் விடலன்னா சச்சின் ட்வீட் பண்ணியிருந்தா, இஃப் நாட் ஃபார் த டிராப் கேச்சஸ் ஐ திங்க் யூ வுட் ஹவ் எண்டட் இட் வித் 10 ஃபார் அப்படின்ற மாதிரி. பும்ரா வந்து இன்னிங்ஸ் முடிச்சு 5 ஃபார் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பும்ராக்கு மட்டுமே ஒரு 3-4 கேச்சஸ். ஜெய்ஸ்வால் வந்து கேரிங் இஸ் ஃபார்ம் ஃப்ரம் எம்சிஜி இஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி டிராப்பிங் கேச்சஸ். அப்கோர்ஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹி வில் லேர்ன், ஹி இஸ் நியூ அண்ட் ஆல் தட். பட் ஆப்வியஸ்லி அட் திஸ் லெவல் யூ கேனாட் பி டிராப்பிங் சோ மெனி கேச்சஸ். Right? If he is continuously dropping, if he is finding it difficult, change the position. அதே கல்லியில தேர்ட் ஸ்லிப்ல ஃபோர்த் ஸ்லிப்ல அவன் தொடர்ந்து 4 கேட்ச் விடுறான். Do something different. He watched, they were 209 for 3. Harry Brook at the end of day 2. Harry Brook no ball dismiss ஆகல. 209 for 3 இருக்கும். At that 10, almost everyone, Ben Duckett, Oli Pope, whoever scored had a catch dropped out of Bumrah. In all likelihood, the 471 should have been at best only 370. Minimum 100 runs lead if you have taken all the catches. Now that is catches. Now coming to the bowling. Prasidh Krishna, third bowler. You take the, I am not able to recollect any other match where a bowler who is supposed to be the strike bowler. I will tell you why I am calling it as a strike bowler, which is a term Morne Markle used. A strike bowler has given a economy of more than 6 runs in both the innings of test matches consistently. Okay, ஒரு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண, ஒரு 2 ஓவர் 3 ஓவர் ட்ரை பண்ண, அதே தானே சிராஜும் போடுறான். அதே சிராஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல விக்கெட் போடல, அதே லைன் அண்ட் லென்த் he kept trying. See, we keep talking about workload for Bumrah. Look at Siraj, no? He's a workhorse. I am dead sure Siraj has bowled more overs than Bumrah in the last 3-4 years. Right? Who is talking about... In BGTA, Pat Cummins bowled more overs than Bumrah still. So who? I mean, the point now coming. That's a different point. The point I'm trying to say is Siraj also kept bowling the same line and length. Siraj did not take wickets, but Adhikagi he did not spray all over the line. Start some. I understand. I mean, short ball tactics and all that, but it is leaking runs at what cost? And the day 3 session 2 la. England scored when they were about to take a new ball. 209 length, they went to 318. One session, they scored some 109 runs. Okay. That day 3 second session, 15 overs, they scored 120 runs. 15 overs, 120 runs. Harry Brook and Jamie Smith. That's all. Game done. 319 length, and the session முடியும்போது, and the session started at 308. It ended at 471 in one session, 24 over session. அவ்வளவுதான். You substantially given up the entire lead. அதுக்கப்புறம் now coming to so that's the third pacer who's a strike bowler. Now Shardul Thakur, almost 100 overs போட்ட first inningsல he has not even completed double digits.
who's your bowling all-rounder. Huh? So obviously, we took a hit in batting, consciously knowing that Sradul wants to bowl more. போடவே இல்ல. Why is it not even in the mix? அவனுக்கு ஓவர் கொடுத்தா தானே போட முடியும். இது வந்து complete lapse. Okay, now why I'm telling this point? Before the start of fourth innings, Marne Merkel spoke alongside the pitch. He specifically told, yes, Shardul should have bowled more in the first innings. We missed it. We should bring him in the game more in the fourth innings. Abdullah சொன்னார் Marne Merkel. I said, okay, fine, at least point taken. And in fact, 13th over, 14th over in the fourth innings, Shardul came to bowl. Okay, fine, Shardul at least. See, when you are not able to, funny tweet I read, when you are not able to take a wicket, bring on the bowler who knows how does he take a wicket. அப்படின்ற மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் had tweeted. So Shardul Thakur is that bowler who will bring you wickets out of nowhere. That's how we got the 2 wickets there. It was not a great wicket taking delivery. But again yesterday, he has bowled sub 10 overs. இது realizing that you have made a mistake, telling that you need to bring him. So clearly after the first spell yesterday, maybe tired or something, nothing on Bumrah. It was clear that Bumrah was not as effective as he was in this thing. Pitch was not helping, whatever be it. Right? So why didn't you try Shardul Thakur? Shardul Thakur, even in this innings, I don't think bowled more than 10 overs. அப்புறம் இப்படி bowling வச்சுட்டு அப்புறம் எங்க இருந்து? So that's where we got the lost the game in the second innings. Now coming, One point to add on here. இதே நிலைமை போனா திருப்பி பும்ரா will be எனக்கு வந்து I am even worried that if it's going to be only 8 and 9 break again, இதே நிலைமையில போனாங்கன்னா பிஜிடி மாதிரி பிரஷர் போட்டு கடைசியில அவனோட கரியரையே முடிச்சுட்டுருவாங்களோன்ற பயமே எனக்கு இருக்கு. No, that's okay. At least they are very clear on the 3-match. They are very clear on the 3-match policy. I don't think he will play the next match. So maybe he will play the 3rd match and 5th match. Thereby he gets almost 2 weeks in between. We'll discuss that separately in the preview. Now coming to the 3rd innings. Okay, fine. Your Gill couldn't score much. Sai scored some 20-30. Jaiswal is okay, fine. You scored 364. I'm not complaining about 364. Okay. Now again, there in the last, you spoke about Jadeja not batting with the tail. And the Kadasi session was confusing. What was India trying to do? Jadeja's actually, after a long time, Jadeja started flaming strike. And the Ore over the 3 wicket when who's that guy, Tang, when he took Bumrah and Siraj and Jadeja started flaming strike. But he was doing nothing after flaming strike. He was just playing singles. I understand. I completely understand. All the 9 players are in the ring. After 5-6 overs, he hit a 4, he hit a 6. At best, you added some 12 runs. Why that couldn't have been tried earlier? You were neither adding runs. Maybe you can tell you were buying time. Did you really think England cannot score 360 if they bat 90 overs? எனக்கு புரியவே இல்லை. Gill was saying that they were trying to go for a target of 430. But அது அடிச்சு ட்ரை பண்ணியாவது போயிருக்கலாமே. ட்ரையே பண்ணல. ஒன்ஸ் த 3 wickets are gone. Match ended then and there. There's no question of 430. அந்த இடத்துல இட்ஸ் மேசிவ்லி ஃபீல் தட் வாஷி வாஸ் அ மேசிவ் மிஸ். தட் கைஸோட ஷார்ட் மேக்கிங், அவன் வாஷி வந்து ஐ திங்க் என்னோட கொஞ்சம் சின்ன பையனா, அது என் வயசு பையன் தான். தட் கை இஸ் சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் பா. எனக்கு தெரிஞ்சு அவனை நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறோம் டெஸ்ட் மேட்சஸ்ல. A player like Washington Sundar warming the bench is only a curse for India. Same with Akash Deep. Akash Deep வந்து warming the bench and Prasidh Krishna. See, if you want to play Prasidh Krishna, drop Shardul Thakur. I'm okay. Play 4 fast bowlers outright. There is nothing wrong in that. Play Akash Deep at number 8 la Akash Deep. Anyway, your tail is not contributing anything, as if something came out of them. See, நான் என்ன சொல்றேன், Dhruv Jurel 6 ஆடு, number 7 la Washi ஆடு, number 8 la Akash Deep ஆடு. Akash Deep knows to bat yaar. That will stronger until 8. அதுக்கப்புறம் 3 பேசர் ஆடு, Bumrah, Siraj and this guy, Prasidh Krishna. உனக்கு number 3 bowler is going to be Akash Deep னா வேற மாதிரி ஸ்ட்ரைக்கிங் எபிலிட்டி கொண்டு வந்துருவான். நம்பர் 4 இஸ் பிரசித் கிருஷ்ணானா உன்னோட ஸ்ட்ரைக்கிங் போலர் அவன் கிடையாது. ஈஸியர் ரொட்டேட்டிங் போலர். யூ கேன், நீ அந்த டைம்ல என்ன பண்ணலாம்னா, நீ ஒர்க்லோட சிராஜ் அண்ட் ஆகாஷ் தீப் வச்சு புஷ் பண்ணலாம். கன்சிஸ்டன்டா அடிப்பானுங்க, லென்த் அடிச்சுட்டே இருப்பானுங்க ஒர்க் ஆஃப் மாதிரி. அவங்கள வச்சு புஷ் பண்ணிட்டு பும்ராக்கு ஷோல்டர்ஸ் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ற ட்ரை பண்ணல. நீ பிரசித் கிருஷ்ணா கூட இருந்தா அவன் எஃபெக்டிவா விக்கெட் எடுப்பான். பட் ஆனா நீங்க அதை பண்ணல. ஐ மீன் எனக்கு தெரியல, இது செலக்ஷன் பிளண்டர் தான் நான் சொல்லுவேன் அகைன்.
Yeah. So now again coming to fourth innings, complete credit to England. They took their entire baseball approach away. The 5 6 overs of day four and the entire first hour of day five. Clear game plan. Completely holding wickets. How the pitch is holding. See of Bumrah spell completely. Bumrah வெளியில போனதுக்கு அப்புறமா தான் and that again was very clear. Only Duckett was going for the shots. Crawley was just holding one end, which is completely uncharacteristic for him from England. They clearly know if they bat 90 overs, 370 is a cakewalk for them, which is what really happened. They didn't score like loads and run in the first session. They scored only some 100 odd runs. So I think complete credit to the way Duckett played, no risks at all. See, Jadeja, the rough which was there when Ben Stokes came into play, Jadeja was bowling more into the rough. So அதனால தான் பென் ஸ்டோக்கு வந்து எட்ஜ் வாங்கிச்சு ஒரு எல்பிடபிள்யூ அப்பீல் பண்ணாங்க பண்ட்டுக்கு ஐ லைனுக்கு மேல ஒரு கேட்ச் போச்சு கேட்ச் விட்டாங்க so many things were happening when Ben Stokes was reverse sweeping Jadeja, but the same when Ben Duckett was reverse sweeping Jadeja, nothing happened because they showed a in the match there is somebody where how Jadeja அந்த was லென்த்தே missing the போட்டது. rough in the first 10 15 overs and how he was clearly when the whole point of Jadeja playing is to utilize the rough in the fifth day. If as such a senior player you are not able to find the rough, என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. And Probably again, Jadeja coming is there, ahead of his not friend. I mean, same point of not utilizing Shradul. Okay, I understand Bumrah as your strike bowler. You are saying that as a bowling coach, you want to use a strike bowler first. When your strike bowler is not striking, try with others. No, why didn't you utilize Shradul again in this innings? And Siraj, if you see after the first session, almost at the end of first session, early second session, he never bowled. He came only in the last 15 overs. அப்புறம் சிராஜ் போடவே இல்லை. It was only Prasidh Krishna. So Siraj would have been a workhorse. He could have kept bowling at one hand. எவ்வளவு ஓவர் போட சொன்னாலும் போட்டுட்டே இருப்பார் சிராஜ். So I think it was a comedy of errors that led to all of these unwanted records for India. Really feel bad for Punt. Exquisite century by KL Rahul. It was very difficult to bat in day four, that first session. India almost scored only some 60 70 runs. Summer bowling conditions, excellent போட்டாங்க excellent batting ஆனாங்க both KL Rahul and Punt. All the efforts went in vain, is what I would think. Fine. So, any other point that you want to cover? We will cover the expected playing 11 preview in the preview of the next match, which is happening on 2nd July, next Wednesday. So, thank you, viewers. I think ரொம்ப நெகட்டிவ் ஸ்பேஸ்னா மாதிரி இருக்கும், but I think it was more out of heart. I mean, it should have been a match that we should have won. I mean, but anyway, this was not a game that should have been lost. So obviously, the emotions இருக்க தான் செய்யும். so anyway, I think yes, we will give the team some time. I mean, it's really unfortunate to see India's Test cricket at this stage. In the last 9 matches, we have won only one match. We have lost 7 matches. We have drawn one match. That drawn one match is also thanks to rain, or else it is 1-8. Really unfortunate. This has not been the India in Test cricket which we knew for last, possibly even 10 7 years. years. Not even 10 years after Maybe, yeah. 2014. Yeah, So I yeah. really, and I don't buy this argument of inexperienced attack, giving time, etc. You really have a comparison. So I think we need to come up with more because you fire. are not able to pick up because you are not able to pick up the correct squad. You just say that it's inexperience. Sorry, boss. First, pick up the correct playing 11. So we come up with more fire and hopefully we win the test series and have a great comeback. So thank you, viewers. Thank you for your time. If you like the content, please do like, comment, share, and subscribe. Follow Beyond Boundary. Thank you. Signing off.